In the morning, we rise to embrace the coming light, and we open our eyes with the beauty that lives inside. And so after I perfected my own learning process on the connected breathing rhythm in 1974 and started training other people and training teachers of the breathing rhythm, it started spreading faster than I could keep up with it. And so after it spread to a few 100,000 people, I realized that I wanted to learn some more. And so I had realized almost everything that the Western world has to offer. But I read books about immortal yogis and I wondered if they were still alive. And so I decided to start looking for them. So they had to be at least 300 years in the same body in order to qualify for my research. The greatest one that I met was called Babaji. And I met him in a body which is 9,000 years old. And I met a couple other immortal yogis that are over 2,000 years old. And so after I started studying these people for a few years, it wasn't difficult for me to notice that they don't give lectures. And so I had to hang around them and study their lifestyle in order to figure out what they were doing that mortals were not doing. And when I eventually figured out what it was, I realized that it was so simple that I was embarrassed to talk about it myself. They do fundamental practices with earth, air, water, and fire. And they have harmonious, loving relationships with everybody. The principles that the immortal yogis base their lives on can be digested into 6 simple words. They remember the mantra, to repeat the mantra over 24 million times, and all of them that I met use the mantra Om Namah Shivaya. People do the connected breathing rhythm, and for most people, after they do that connected breathing rhythm for 5 to 10 minutes, divine energy starts to flow in the body. And the flow of divine energy gets stronger and stronger until it peaks, and then it recedes naturally. And people feel really good inside as well as outside. People have a feeling of tremendous peace or bliss. They have plenty of energy. And peace and energy is an unbeatable combination.
La primera cosa que vamos a mirar es dónde respira. Una respiración ideal es a la vez en el vientre y en el pecho. No hay nada que decir porque ella está usando las dos cosas. Si no, sería la primera cosa que hay que rectificar. Si respirara solo en el vientre, yo le diría, sube un poco más en el pecho. Si solo respirara en el pecho, le diría, intenta también usar el vientre. Cuando le dices eso a una persona, hay mucha gente que enseguida lo hacen. Y hay otras personas que no pueden. Si no pueden, no insisto. Con el tiempo se va a hacer solo. La segunda cosa es que está respirando demasiado despacio. Respira un poco más rápido. Bastante más rápido. Muy bien. ¿Veis la diferencia? Muy bien, ya puedes parar si quieres porque si no va a ser... Ahora, si sigue así, seguro que entra un ciclo, pero ya. De la misma manera que en la naturaleza hay ciclos, todo es cíclico, en la respiración y en los procesos de purificación también hay ciclos. Por ejemplo, Leonard se ha dado cuenta, llevando cursos, que hace falta 3 días para que las personas realmente lleguen al sitio y estén en un estado de bastante apertura para poder recibir cierta cantidad de información. Normalmente en una sola sesión de renacimiento, que normalmente dura de 1 a 1 hora y media, a veces hasta 4 horas, se completa un ciclo de energía. Aunque a veces hace falta varias sesiones para completar un mismo ciclo. A veces en un ciclo muy grande pues hay muchos ciclos pequeños, de hecho un ciclo muy grande puede durar años. Nuestra meta, tanto como renacidos como renacedores, es completar el ciclo de la mejor forma posible para llegar a la integración.